Buongiorno, benvenuti su Focus. 9 novembre 1989, vi ricordate? L'Europa e il mondo intero festeggiano in questi giorni il 20° anniversario della caduta del muro di Berlino. Siamo andati a Berlino a raccogliere delle storie di chi rischiò la vita per conquistare la libertà, di chi aiutò coloro che volevano attraversarlo, di chi sfidò il muro dipingendo dei graffiti da una parte e dall'altra. E siamo andati in Ungheria a ripercorrere le tracce della vera prima grande apertura della cortina di ferro nell'estate dell'89. Andiamo a vedere. To discuss about the Berlin Wall, I have today here with me Andreas Rogal from Yopal TV as well. Hello. Hello. Who will help me to remember these years. And Kinga Gans, who was Foreign Affairs Minister in Hungary until recently and now sits in the Socialist and Democratic Group. And Joachim Zeller, who lived in the East Germany during the Berlin Wall and now sits in the European People's Group. So let's watch together our first report. We have been to Berlin to collect some stories around the wall. A report by Julie Martin. Le soir du 9 novembre, j'étais au restaurant et personne n'était au courant de rien. On a remarqué à partir de minuit qu'il y avait des trabis dans la rue, devant la porte, donc ce qui était normalement pas commun. Et c'est là qu'on a téléphoné au renseignement à la radio pour savoir ce qui se passait. C'est là qu'ils ont dit que le mur était tombé. After 28 years of existence, the Berlin Wall fell. The date of 9th November 1989 became the symbol of German reunification, but also that of Europe. The official statistics count 136 people who, on a quest for freedom, instead found their deaths between 1961 and 1989. Il y a eu 6 adultes qui sont morts noyés en traversant la rivière et 4 enfants qui sont morts noyés parce que c'était des enfants de Berlin-Ouest qui sont tombés en jouant accidentellement dans l'eau. Et comme l'eau était Berlin-Est, on n'avait pas le droit de venir les aider et ils sont morts noyés devant les pompiers, devant les parents, devant tous les gens qui étaient là. In the East, everyone dreamed of crossing to the other side of the wall, including the guards themselves. Dieses ereignet ein Bild, was um die Welt ging. Der Grenzsoldat Konrad Schumann flüchtete 2 Tage nachdem die Mauer hier erbaut wurde und zeigte damit, dass auch den Soldaten und denjenigen, die mit der Schusswaffe die Grenze sichern wollten, nichts an der Grenze gelegen war. This soldier was lucky because at that point the wall was nothing but barbed wire. Peter Fetscher, a young builder from the East, wasn't so lucky. He was shot as he tried to scale the wall and fell to the ground on the eastern side. Despite his cries for help, he received no medical treatment from east nor west. He died 1 hour later from a loss of blood. There are many stories of courage, generosity and solidarity. Hier in West-Berlin habe ich mich einer der größten Fluchthelferorganisationen der Freien Universität West-Berlins angeschlossen. Diese Gruppe hat Tunnelanlagen unter der Erde nach Ost-Berlin gebaut, hat Reisepässe gefälscht, hat Automobile umgebaut und dementsprechend hat diese Gruppe innerhalb von 6 Jahren 950 Menschen aus der DDR nach West-Berlin geflüchtet. Today, Rudy is proud to show us around this museum where his story is being exhibited, along with other rather unconventional means of escape. A father tying his son to a rope to scale a wall. A woman without a valid passport hiding between 2 surfboards secured onto the roof of a car crossing the border. What remains of this imposing wall, which was around 40 kilometres long and about 1.2 metres high, covered with barbed wire? A double line of cobbled stones on the ground represents the exact place where it used to stand. It's discreet, but exists. In Berlin, a few pieces were preserved in order not to forget what it looked like. The wall was in fact made up of 2 walls separating East Berlin from West Berlin. This sandy, well-raked no-man's land was flanked with watchtowers. Kitty Sidney from Germany and Thierry Noir, a Frenchman who's been living in Berlin since 1982, are the living and creative memory of the wall. In 1984, et là on voit Kitty là, avec un carabine à air comprimé. Le fait d'être devant le mur et de peindre, on était déjà à Berlin-Est parce que le mur a été bâti en retrait d'environ 5 mètres
de la vraie frontière qui était toujours délimitée par les grands panneaux qu'il y avait à l'époque où vous sortez du secteur américain. Shortly after the wall fell, they painted a real piece of the preserved wall, the East Side Gallery, but this time they were invited, along with dozens of other artists. 20 years later, the city of Berlin invited the artists to come back to restore them for the 20th anniversary of the fall of the wall. Es ist wichtig, damit man noch sieht, als mahnende Erinnerung an diese Teilung und als Bild. Und dies ist ein bildhafter Protest gegen Mauern, die waren und auch gegen Mauern, die überall noch sind auf die Welt. Ob in Korea, ob in Mexiko, Amerika, ob in Palästina, Israel. Überall sind noch Mauern, die Menschen trennen und die müssen alle weiter platt gemalt werden. Ces peintures sont comme un alibi pour dire aux gens qui n'ont pas connu cette époque, regardez, le mur, c'était pas marrant d'habiter dans une ville avec un mur. Et surtout, ne refaites pas les erreurs de vos aînés. Et regardez, ce mur, c'était vraiment la honte, en fait. Der Bericht von Julie Martin. Joachim Zeller, Sie waren 7 Jahre alt, als Sie in die DDR kamen aus Polen mit Ihren Eltern 1959. 2 Jahre später wurde die Mauer gebaut. Hatten Sie damals als Kind schon gleich das Gefühl, eingeschlossen zu sein dadurch? Ja, das war sichtbar. Wir wohnten ja damals in Luckenwalde und wenn wir nach Berlin fahren wollten zu unseren Verwandten, da gab es ja damals schon Kontrollen, auch wenn man nach Ostberlin wollte. Die fielen dann 61 weg, aber beispielsweise, dass wir dann in den anderen Teil der Stadt konnten, das war damit ausgeschlossen. Und das Gefühl, eingemauert zu sein, das war dann schon da. Später sind Sie dann ja nach Berlin gezogen, haben da studiert, eine akademische Karriere gemacht und auch direkt an der Mauer gewohnt. Was war das denn für ein Gefühl? Das war zunächst ein Irrtum der Behörden. Normalerweise hat man so eine Wohnung mit einem Haus direkt an der Mauer gar nicht bekommen. Aber durch einen Wohnungstausch und weil der Grenzbeauftragte damals in Chur war, bekam ich dort eine Wohnungszuweisung. Also das gab es auch in der DDR. Und damit wohnten wir in der Brünnstraße im letzten Haus auf der Ostseite mit Blick auf die Bernauer Straße im Westen, direkt über dem Todesstreifen. Und also es war schon beklemmend zu sehen, wie jedes Jahr dieses Grenzregime vervollkommnet wurde. In der DDR zerfielen die Häuser, es gab keine Möglichkeiten zu bauen, aber an der Mauer wurde ständig gebaut und dieses System der Abgrenzung perfektioniert. But at least you had some social security, a salary at the end of the month. Don't you miss this sort of security life, if we see how life is today? Also auf dieses System der Sicherheit konnten wir sicherlich verzichten. Und Gott sei Dank ist es auch nicht mehr vorhanden. Denn es war ja gegen die Menschen gerichtet, die einfach sich frei bewegen wollten und frei ihre Meinung äußern wollten. Yes, Kinga Göncz, is that maybe the reason that the wall fell then after all, people being fenced in and the pressure was too high, everybody wanted to escape? I think it was more complex. In one hand, the pressure was definitely growing in many countries. But at the same time, it also turned out that economically, the Eastern Bloc is not competitive enough. Hungary was making more and more debt at that time. And also, it undermined the legitimacy of the regime, which was quite high at the beginning of the 80s, and it was dramatically dropped by the end of the 80s. And I think it was more or less the same in all of the other countries, of other socialist countries, let's say. Hungary was a little bit different. We had a little bit more freedom after '56, after the revolution, because I think there was a fear also in the Soviet Union that it can be repeated, and therefore, you used to give visa every 3 years to Hungarians to go abroad. Yes, we could travel to the West European countries, the Western countries in every 3 years, receiving, I think, 200. It was not euros, it was US dollars at that time, which was not too much money, but it's still something. People could have a so-called in the second economy, a small enterprise, beside having a secure job.
in the state sector and so on. And then it was quite interesting also that many East German people came to Hungary because they could meet at the Plattensee, at the Balaton, meet their relatives and friends from West Germany. Therefore, Hungary was a kind of meeting point for Germans. We also had many, many friends from East Germany and West Germany as well. We are going to speak about that in a minute with our second report. Joachim Zeller, just to stay on this issue, I mean, we remember in Berlin there were demonstrations, young people in the streets shouting, Gorbachev, help us. So what is your opinion concerning that? Do you think, I mean, communism just killed itself? Ich denke, das, was Frau Göncz sagte, das kulminierte Ende 89. Einmal, wir dürfen nicht vergessen, auch die Solidarność-Bewegung in Polen. Es gab am 4. Juni 1989 in Polen bereits nicht gänzlich freie Wahlen, aber bereits Wahlen. In Ungarn war der Drang, sich aus dem sozialistischen System zu lösen, evident. Und wir dürfen auch nicht vergessen, die Sowjetunion war am Rande des Zusammenbruchs. Und das fügte sich alles zusammen. Und gleichzeitig gab es in der DDR eine Partei- und Staatsführung, wie es hieß, die die Zeichen der Zeit nicht erkennen wollte und den politischen Kurs, der weiterführen wollte, der eigentlich schon im Kern gescheitert war. Und insbesondere junge Leute wollten sich davon befreien, aber nicht nur die jungen Leute, auch die Älteren, die das bisher erlebt haben, die sagten, es geht nicht mehr, jetzt ist Schluss und wir brauchen etwas Neues. Let's now return to Hungary, to that momentous summer of 1989. This report by Hervé Verlos. Diese Flucht fand dann im Prinzip mit 50 Autos statt, organisiert wie eine Massenschnitzeljagd. Der Übergangspunkt der Flucht wurde eigentlich im Vorfeld überhaupt nicht bekannt gegeben. Es wurde eigentlich immer nur der Ort bekannt gegeben, wo der nächste Treffpunkt war. Der letzte Treffpunkt war dann Czorna. Von diesem Ort aus wurde dann Kolonne gefahren. Hupend bei Rot über Ampel, weil wir mussten halt zusammenbleiben. Wir hatten eben halt auch wirklich Angst, dass wir irgendwo abgefangen werden und kamen dann hier in Klingenbach am offiziellen Grenzübergang an. Und von da an ist dann im Prinzip die Flucht, Gott sei Dank, glücklich geendet. A resident of East Berlin, Janina Mantai was 25 years old in 1989. She'd already tried crossing the Iron Curtain several times, but to no avail. Finally, it was in Sopron, at the Austro-Hungarian border, that her dream came true. She wanted to take advantage of the opening of the border, which the Hungarians had allowed in August 1989. It was the famous pan-European picnic. Taking her chances, she arrived too late for the first wave. Janina began a race against the clock with the second group. Today she reenacts the final few meters of her escape. Wir sind oben angekommen an der Grenze und da war eigentlich schon Hektik. Wir waren alle sehr panisch veranlagt, weil eben halt die Grenzanlagen waren zu und wir wussten nicht, wie die Grenzsoldaten der Ungarn sich verhalten. Also wir sind dann im Prinzip aus den Autos raus, haben eigentlich nur das Notwendigste mitgenommen, sind Richtung Grenze, haben gesehen, dass die Grenze zu ist und da war dann schon wieder Angst dabei, ob wir überhaupt diese Flucht schaffen oder ob die Ungarn uns auch diesmal wieder aufhalten werden. Und das war gar nicht abzusehen, dass dieser Fluchtversuch gelingen wird. The secret return journeys between Budapest and Bonn became more and more frequent. Istvan Horvat, a Hungarian diplomat and ambassador to Bonn at the time, negotiated a quick exit route to the humanitarian crisis affecting his country with the government. Es gab eigentlich drei Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen, dieses Krisisproblem. Erstens, doch in der DDR zurückzuliefern. Zweitens, dass wir die DDR-Bürger niederlassen in Ungarn. Drittens, dass wir die ausfahren lassen. In Ungarn niederlassen, das war natürlich auch vielleicht eine provisorische Lösung wäre möglich gewesen. Aber sollte man das wissen, dass diese Leute nicht in Ungarn bleiben wollten. War eine einzige Lösung, sie über Österreich in die Bundesrepublik ausreisen zu lassen. The decision was taken by Budapest simply because in 1988 the Soviet Union had weakened. It was experiencing a deep economic and political crisis. The Soviet regime could no longer exercise sufficient control over the region.
Hungary, especially in the 1960s, 70s, 80s, became a much more flexible version of communism than as it happened in other countries. And that's also something which explains why in 1989 the Hungarian leading elite, the communist elite, leading the country still, decided to make such major steps. The first changes came in Poland. A non-communist government led by Catholic intellectual Tadeusz Mazowiecki came to power, which beggared belief just months before. At the same time, the leaders of East Germany lowered their guard. Durch diese Dominoeffekt die kommunistischen Staaten zusammengebrochen sind, schön in der Reihe erstmal die DDR, dann die Tschechoslowakei und zum Schluss zum Beispiel Rumänien und Bulgarien, eigentlich ermöglicht hat, dass das ganze europäische Einigungsprozess begonnen wurde. On September the 10th, 1989, the Hungarian government took a unilateral decision to open its borders to East Germans. Thousands upon thousands took the chance to escape. Wir sind sehr, sehr stolz dazu, dass gerade Ungarn war das mutige Land mit der mutigen politischen Führung und mit der mutigen politischen Bevölkerung, welche diese, sagen wir ganz ruhig, historische Tat getan hat und dass wir das Land war, wo das erste Mal der eiserne Vorhang abgebaut wurde. Dieses Stück Stacheldraht hat zwei Welten getrennt. Und heute nach 20 Jahren ist es so, wie es eigentlich hätte immer sein müssen. Aber danke trotzdem den Ungarn, dass sie damals den Mut gehabt haben für diesen Schritt. Denn der war nicht selbstverständlich. Kinga Gentz, what do you remember about that summer? I mean, what are your souvenirs about the summer 1989? I think it was started a little bit earlier, also on March 15th, which is the celebration of the previous Hungarian Revolution. In Hungary's history is full with revolutions. There was not such a strong police reaction as earlier. That somehow there was something in the air. And after the Pan-European picnic, or during the Pan-European picnic, also some in August, in 19th of August, many East Germans tried to cross the border, and the local commander, basically without any central command, decided not to shut. I think it was the first step, that it was a decision of a local person, and some hundreds of people crossed the border during the some days of the picnic. And after this, as far as I remember, many East Germans stayed in Hungary. And the Maltese service set up a kind of refugee camp around the church in Budapest. I think these people were waiting for a kind of miracle or something. And then the politicians decided, Horn Gyula and Németh Miklós, the prime minister and the foreign minister, decided to open the border. What I remember exactly, it was a very moving moment, and people who were then staying for weeks in Hungary were allowed to cross the border, and they left their Trabants, their Trabis, along the way, and they were just crossing, they were just running to the other side. Report, yes, the yes, girl. yes. But I mean, you also belong to a political family, and after the end of communism, then your father became the first president of Hungary. So I guess you were in this behavior of freedom, of construction, of reunification with the West. I mean, some years strong of ideals also. Very much. You mentioned political family. The meaning of a political family was very different. I think in both countries, my father was imprisoned, was sentenced for life after 1956. Because he tried to do something for the freedom of the region and for Hungary. And it was not possible to be a politician for quite many years. But he was part of the opposition. It was clear that if something is possible, that we would like to do something for the freedom. So I was a medical doctor earlier. It was a kind of profession giving a little bit more freedom for people. Yeah. I just became politician after the changes, where there was a little bit more space for actions.
Same thing, of course, obviously with you, Joachim Zeller, as well. A little bit the same, of course, also now with the reigning German Chancellor, Angela Merkel. It was so the scientific profession, the academic profession, was that the best spot to hide, perhaps, or to have a relatively sheltered position in that kind of society, do you think? Man muss sagen, dass eine wissenschaftliche Karriere auch in der DDR nicht so ohne weiteres möglich war. Natürlich, die DDR brauchte Fachleute und in einem naturwissenschaftlich-mathematischen Bereich, der also ideologiefrei ist, einen Studienplatz zu bekommen, das war schon möglich. Bei mir beispielsweise, ich bin bekennender Katholik, war das schon schwieriger. Ich habe einige der staatlichen Rituale nicht mitgemacht aus diesem Grund, wie die Jugendweihe. Deswegen hatte man ständig mit Widerständen zu kämpfen. Und irgendwo habe ich auch immer Glück gehabt, dass es dann noch geklappt hat. Aber richtig Karriere in dem Sinne, Aufstieg in einem System, konnte man nur machen, wenn man Mitglied der Partei war oder der Organisation, die der Partei hörig war. Aber Karriere wollten Sie vielleicht gar nicht machen in einem System. Das ist richtig, ja. King, again, we also seeing, now difficulties for your country to cope with the current economic crisis. So do you think enlargement has completely succeeded or something perhaps to review? I think it's a very important period for Hungary, and I think it was the right decision. Enlargement for Europe and also the decision from Hungarian side to join Europe. It was absolutely clear, and Hungary always considered itself as part of Europe and the EU in that sense. There were serious dilemmas. I can imagine that it was also similar in East Germany, because all kinds of changes leave people behind. They are always losers who cannot adjust to the new circumstances, who are not competitive enough. And the real dilemma for Hungary has been and still is how much to invest into the development, the economic competitiveness, which is essential for the country, and how much to spend on social expenditure supporting those who are and cannot be competitive enough. And how much to ask to foreign capitals, because this is perhaps the main problem of these countries, to have based their economics too much on foreign capital. It's the other dilemma. In one hand, Hungary was able to develop so quickly because it was attracting foreign investments a lot. And it gave jobs, it brought in new technologies and so on. In one hand, it was very important. In other hand, we know that it makes the country more vulnerable in crisis times. And it was what happened in Hungary as well. It is good, but it has the disadvantages as well. Isn't that fragility you're talking about bringing up new dangers as well, also political dangers to democracy as it is developing? I'm thinking here, of course, now in the European Parliament, we have a far-right party from Hungary with a few members who are very active. Do you think it's a threat to the young democracies in the East? I think in some sense it is a threat for all of the countries. We see the Hungarian far-right party represented in the European Parliament, but they are not alone. I was really surprised that also in all their democracies, the far-right parties were more successful than earlier. And in some sense, it is understandable. But in the other sense, it's a question for all of us how to deal with this. You know, it's a natural reaction in crisis, somehow the isolation, somehow protecting ourselves and the growing nationalism. It is a real task for all of us to deal with this. But it is also true for the new democracies. Just the other day, I interviewed the Lithuanian's first president. He said that the long decades of communist rule had really made such an imprint on people's minds and mentalities that it's really difficult for a democratic culture really to flourish. Do you think that's a problem still in East Germany and in Hungary? Wir müssen ehrlich sein. Eine Diktatur kann für den, der sich in dieses System hineinbegibt, auch sehr bequem sein. Alles wird geregelt und das, was für das Lebensnotwendige angesehen wird, das ist da. Solche abstrakten Dinge wie Freiheit, Demokratie, Selbstbestimmung, wenn ich das vernachlässige und nur mein ganz normales Dasein sehe, dann kann es mir auch in der Diktatur gut gehen. Ja? Und, yeah, please, Ms. Gantz, you wanted to add something. Und
es gab ja viele, die sich bewusst auch zu diesem System bekannt haben, als eines, nicht nur, weil es ihnen gut ging, sondern wo sie meinten, dass das die Zukunft der Menschheit sein soll. Und die Enttäuschung war natürlich dann umso größer bei denen, für die der Sozialismus, der Kommunismus ja fast schon Religion geworden ist und die ja auch den Hass predigten auf das andere System. Die Kinder wurden schon vom Kindergarten über die Schule zum Hass auf den Kapitalismus und den Klassenfeind erzogen. Das hinterlässt natürlich Spuren, wenn das über Jahrzehnte vollzogen wird. Und dass da zunächst einmal die Distanz auch zu dem neuen System vorhanden ist, das müssen wir einfach feststellen. Und wenn dann Schwierigkeiten auftreten, wenn es dann die versprochene Prosperität, der Wohlstand nicht gleich auf den Tisch kommt, dann wird verglichen. Ach, das war doch alles früher viel bequemer und jetzt sind wir ständig selbst gefordert. Und insbesondere bei denen, die also schon auch in die Jahre gekommen waren, die Generation der 50-Jährigen, denen also nur noch wenige Chancen gegeben wurde, in das neue System hineinzukommen und die Chancen, die es bietet, zu ergreifen, da ist natürlich die Enttäuschung dann schnell da. What you can see, I think, a lot also in Eastern European states is now a polarization of politics that has really become really very fierce and very violent between left and right in Hungary and the Czech Republic partly. Also ich denke, kein politisches System ist für ewig. Und natürlich bedarf auch politische Systeme einer Entwicklung. Und das spüren junge Leute. Jetzt befreit auch von jemandem, der ihnen sagt, wie sie ihr Leben organisieren wollen. Und sie suchen nach neuen Wegen. Wir dürfen auch nicht vergessen, was sich in den letzten 20 Jahren alles Neues entwickelt hat. Die Welt in der Globalisierung ist eine ganz andere als vor 20 Jahren, wo ein Dualismus herrschte, da Ost, da West, da Kapitalismus, da Sozialismus, das gibt es nicht mehr. Jetzt haben wir andere Herausforderungen. Klimawandel, Umweltprobleme, das Internet bestimmt unser Leben. Und da werden wir auch, was Politik anbelangt, überprüfen müssen, ob die bisher gegangenen Wege alle die richtigen waren. Und da ist es natürlich ein großes Glück, dass wir beispielsweise in der Europäischen Union eine Staatengemeinschaft haben, die dafür auch eine Plattform bietet, befreit von Kriegen und kriegerischen Auseinandersetzungen. Yeah, this is perhaps a nice idea or thought to sum things up. I'm afraid we're running out of time slowly, but you are both now new to this parliament. You've been more in national politics, national governments. You've been more active in regional politics in Berlin. Is that, why did you come to the European Parliament now? Is that because you think the solution lies in Europe? I think there's a lot which can be solved on a European level. It was my experience also as a Minister of Foreign Affairs, working closely together with my colleagues from other countries. I think it must go hand in hand with national politics. And I am sure that what we have to learn also in national politics more is how to find consensual agreements, how to find compromises, how to negotiate things. You mentioned the polarization of politics. I think it is what was not a necessary skill for 40 years, this type of negotiation skills, cooperative skills, and so on. And I think in that sense it was clear, and what we are learning more and more, it's quite easy to change the institutional system. It's quite easy to change the legal system. But what is really needed, this type of skills and experience, which is needed in all democracies, and I think it is what is happening and what we can import from the European politics more back home. Well, I thank you very much for being here. Thank you very much, Andreas. Thank you. Ed è tutto per questa settimana. Arrivederci alla prossima.